that question is associated with VLSI design cycle. Have you seen? Have you attended this question regarding the VLSI design cycles? Yes, sir. Yeah. So in fact, today we discuss about that VLSI design cycles, physical design cycles. Everything will be discussed in this CAT techniques. So this is very interesting. So most of the part are associated with, involved with mainly in theoretical knowledge. The practical knowledge is not possible exactly on the present stage. So the CAT techniques so you know, the familiar with this slide, especially this is basically evaluation of CAT tools, whether the VLSI chip design force to automation in process and automation of simulation based verification. You know that things previously we discussed. And what replacement we have found, that is breadboard technique switch to VLSI CAT technique. So suppose in previously, when we are making a system, digital system, that time what we are doing first step, that is we are make the circuit. First we are doing the simulation in some circuit level simulation we done, and after that what we are doing, we are using the discrete component and breadboard, we make that circuit. That circuit is visible or not, and after that we go for the fabrication or final implementation. But now the stage, everything done through the VLSI CAT techniques. We are not exactly doing help of the breadboard technique. We are using the breadboard technique. Breadboard techniques is present, but the utilization of the breadboard techniques is now different. So suppose is a big system, we are virtually subdivided that big system to sub module, and then we are tested in the breadboard. But that sub module are making through the VLSI CAT techniques. So need of CAT tools, current system are very complex. This is very important point. The current system is very complex. Why we use these CAT tools? Design abstraction and decompositions is done to manage the complexity. So physically, this part is not possible. We can't manage the things physically. Another part, tools automate the process of converting your design from one abstraction level to another abstraction level. And finally, we mentioned the point, design automation tools improve the productivity. So what happened? Suppose we make a design, we are implemented using the old technology, and after that some of the system engineer, they thought, no, in this portion we require to modify it. So when they thought about to require the modified, so again we done all the process manually. Now in present stage, if automation tools is coming, the improve that type of productivity. So these are the major 4 points. You just remember these 4 points. So why need the CAT tools? This is very important for your exam purpose also. Now we are coming to the VLSI design cycle. So before the details of the VLSI design cycles, now we are seeing the module. What are the things is there in the design?
or what are the basic component in VLSI circuit. So this is a block diagram where some block are there. You can see here that data path, one of the block, that block basically control the data path. This part is present for the RAM, ROM, like a memory. So outside the world, everything is, our world, everything is in analog form. So that's why A to D is compulsory. This is the reprogrammable part, which is called programmable logic array. Here we are using. These block are deal with the input output part, and these and these for the random logic, or like a processor, small type of processor is there. So what I am written here as a device, if we look from the lower side, so first we are considering transistor, because all the IC are making through the transistor. Yes or no? Yes. Yeah. So if we upgrade, we are looking through in different way. That transistor, using the transistor, we are making what? Logical gates and cells. And after that, again, through this logical gate and cell is making the functional block. So here, these are the functional block, this data part, memory. So you know the memory making through the gate or transistor. PLA, IO, random logic, A to D converter. These are the, we are considering functional block. So when we make a system or device, so first we look, or we identified that functional block. And after identified the functional block, we consider each functional block having some logical gate and cell. If we look on the logical gate and cell, that will be made using the transistor. And also, we are worried about the major part connection between that functional block. If there is a no connection, that means there is a no relation, the circuit is not work. So that's why the next point is coming, that is the interconnect. So different type of interconnection here we are considering. So first one is the logical signal. Local signal. Then the global signal. After that, we are considering the clock signal. And finally, the device actually work through this power and ground nets, means the wire. So you remember when we are talking about the FPGA architecture, that time also we are discussing in time of the interconnection, different type of interconnect is there, local, global, special, sometimes clock, isn't it? Now these are the basic component in the VLSI circuit. Now we are coming to the VLSI design cycles. So VLSI design cycles is coming or starting from system specification to chip, means your product. Chip means your product.
And that part previously we done through the manually, and presently we are done through the automation. So why VLSI design cycles is required? Anyone tell me please? The most of the point is written. Anyone guess why VLSI design cycles is required? Why CAD tools is required, I already mentioned. Now I am asking why VLSI design cycles is required. Please tell me. Abhishek, Shumit, Videndo, anyone? Why the VLSI design cycles is required? Please tell me. Tell me, guys. That the design cycle basically reduces the total size of the circuits required. না আমি কি বলছি ভালো করে বোঝ VLSI ডিজাইন সাইকেল স্টার্টিং ফ্রম হোয়ার সিস্টেম স্পেসিফিকেশন এন্ডিংটা কোথায় হচ্ছে চিপ মানে প্রোডাক্ট ফাইনাল প্রোডাক্ট তো এটা মানে এই স্টেপসটা আমার কেন লাগছে আমার এটাই কোশ্চেন এই অভিষেক তুই কোথায় আছিস রে স্যার বাড়িতে এত চেঁচামেচি কেন বাড়িতে স্যার জানলা ফালা সব বন্ধ দরজা বন্ধ তাহলে এত আওয়াজ আসছে রাস্তায় স্যার পাড়াটা ভালো না কোথায় থাকিস কোথায় স্যার আমি সেই মায়ের স্যার সেই শ্রীরামপুর আবার আচ্ছা মানে সিস্টেম স্পেসিফিকেশন থেকে চিপ মাঝে অনেক কিছু ঘটে why this part is required আমার এটাই খুব সিম্পল কোশ্চেন স্যার মাঝে স্যার বিভিন্ন রকম ডিজাইন স্যার আর্কিটেকচার তারপর ফাংশনাল ডিজাইন লজিক ডিজাইন সার্কিট ডিজাইন স্টেপগুলো আছে আচ্ছা আমরা যখন মানে পড়াশোনা করা শুরু করেছিস কোন ক্লাস থেকে পড়াশোনা করা শুরু করেছিস কোন ক্লাস থেকে পড়াশোনা করা শুরু করেছিস বল নার্সারি বা কেউ অনেকের সময় কেজি এখন তো ওটা হয়ে গেছে কি বলে এখন একটা কি নাম হয়েছে মানে 1.5 বছরের বাচ্চাও সেখানে চলে যাচ্ছে আচ্ছা ক্লাস 1 এর পরে 2 আসে না ক্লাস 1 এর পরে 8 পড়েছিস আমি বলছি ক্লাস 1 এর পরে ক্লাস 8 এ পড়েছিস না ক্লাস 1 এর পরে ক্লাস 2 তে পড়েছিস কেন কেন 8 এ পড়তে পারিসনি স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ কি জন্য লেগেছিল স্টেপ বাই স্টেপ নালে কি অসুবিধা হতো স্যার হায়ার লেভেল ফ্রম লোয়ার লেভেল টু হায়ার লেভেল হ্যাঁ মানে মানে নালে অসুবিধা কিছু হতো স্যার বেসিক নলেজ কিছু থাকতো না বেসিক নলেজ কিছু থাকতো না মানে আমরা একটা স্টেপ ফলো করেছি আজ আজ আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আচ্ছা ধর তুই একটা তোর বাড়িতে তোর জন্মদিন হচ্ছে জন্মদিনে নর্মালি কি কি খেতে দেয় কারো বাড়িতে জন্মদিন তো সবার বাড়িতেই পালন হয় জন্মদিনে কি কি খেতে দেয় এটাও আবার চিন্তা করে বলতে হচ্ছে না স্যার প্রত্যেকবার চেঞ্জ হয় তো ওই জন্য ভাবছি যে কোনটা বল যে কোনো একবার একটা বল আগের বারে যেটা খেয়েছিলিস সেটাই বল আগের বারে স্যার ওই বিরিয়ানি দিয়ে স্টার্ট হয়েছে
ওকে, ইউজুয়ালি যেটা করে হচ্ছে 5 রকম ভাজা করে, তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মাছ 5 রকম ভাজা, হ্যাঁ 5 রকম ভাজা, তারপরে পায়েস। মাছের তরকারি একটা করে, আবার মাছের মাথা দিয়ে অনেক সময় ডালও করে। আচ্ছা, তারপরে একটু মাটন, ছেলের জন্মদিন বলে মাটনও হচ্ছে, তারপরে চাটনি, পাঁপড়ও থাকে, তার সঙ্গে লাস্টে একটু পায়েস তো থাকেই ডেফিনেটলি, জন্মদিন মানে, তাই তো? পায়েসটা ডিপেন্ড করে বিভিন্ন টাইমের ওপরে। তো কেউ কি এরম করে খেয়েছিস? আমি জানি না সুমিত খেয়েছে কিনা, এরম করে কেউ খেয়েছিস প্রথমে? হ্যাঁ স্যার, প্রথম প্রত্যেকবারই। বা প্রথমবার, প্রথম যখন খাবারটা দিল সাজিয়ে গুছিয়ে, প্রথমে খেলি পায়েস, তারপরে খেলি হচ্ছে মাছের ঝোল, তারপরে খেলি চাটনি। না না স্যার, এটা করলে কি, ওরম হবে না। এটা করলে কি অসুবিধা হবে? খাওয়া তো যেতেই পারে। না, এটা এটা যেটা প্রবলেম হবে, পাকস্থলী যেটা আছে আমাদের, সে কনফিউজড হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? তো সিমিলারলি, I just joke. Now, what I am telling, VLSI design cycles why required? Because we are maintain some steps. We are maintaining some steps. কেন স্টেপস করছি? কারণ ফাইনালি whatever we get the final product, এই প্রোডাক্টে এরর আসতে পারে। We may identify or মানে এরর চেকিং বলে একটা অপশন থাকে, ইউ নো দ্যাট, সেটা দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে কিন্তু আমরা চেক করতে পারি এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি, isn't it? So we are maintaining the VLSI design using some steps. Now the term is coming cycles. Cycles, why is means is converted to a circle, isn't it? So maybe the circle not coming from to specification to chip is coming to other steps also, link with the other steps also. Later on we can see. So VLSI design cycles mainly we are using not exactly for the small type of making a small type of device or system. That's is written for larger number of device. We are using this VLSI design cycle. Then the next point we are written the optimization requirements for the high performance. তো যখনই আমরা হাই পারফরমেন্সের কথা ভাবছি, সো লট অফ কোম্পানি, ফর এক্সাম্পল মোবাইল ফোনের আজকে কতগুলো কোম্পানি আছে চায়নাতে, মানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা কেউ জানিসই না বা কেউ দেখার চেষ্টাই করিস না, শুধু মোবাইল ফোন আমরা কিনে যাই ওখান থেকে। সো হিউজ কম্পিটিশন ইজ দেয়ার, সো optimization is required for the better performance or high performance. The next point which relate with the again the China phone, that is time to market competition. You know নোকিয়া একটা টাইমের মার্কেট মানে বিশাল মার্কেট ছিল, সেই নোকিয়া ফোন কিন্তু পুরো শেষ হয়ে গেল, তাকে প্রথম যে বিট করলো দ্যাট ইজ দ্য স্যামসাং। আর ইউ এগ্রি উইথ মি, ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes sir, yes. এবং সেই স্যামসাং এর কেউ বিট করলো আদার্স ফোনগুলো, বিভিন্ন চায়না ফোন, তাদের ফিচার্স, এবং দিস ইজ দ্য হেলদি কম্পিটিশন। মানে এটা কোনো নেগেটিভিটি আমি বলবো না, বিকজ ইউ নো এখন যে আমরা আইফোনের কথা বলি ইজ এফোর্ডেবল ফর নর্মাল পিপল অলসো। মানে আমি আমি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য আইফোন 13, বাট আইফোন 6, 7 এই ফোনগুলো কিন্তু এখন সবাই এফোর্ড করতে পারে। আর সেটা পারে বিকজ অফ একটাই রিজন, দ্য চায়না ফোন। কেন? কারণ চায়না মার্কেটে
যে দামে যে জিনিসগুলো দিচ্ছিল, আইফোন স্পেসিফিক্যালি ফর দ্য রিচ পারসন, তো তারা দেখলো যে আমাকে যদি না কমানো হয় তাহলে তো মানে মার্কেটটা আমাদের আর থাকবেই না। কারণ মানে আমি একটা চায়না ফোন কিনলাম, সাপোজ ফর এক্সাম্পল চায়না ফোন কিনে আমার যদি সেই ফোনটা 2 বছর যায় এবং 12,000 টাকায় নিলাম, এখন যেভাবে টেকনোলজি চেঞ্জেস হচ্ছে, মানে 4G to 5G, 5G to 6G, এইগুলো যেভাবে তাড়াতাড়ি চেঞ্জেস গুলো আসবে, তো আমার একটা ফোন 2 বছর ইজ এনাফ। ইয়েস অর নো? সো Yes. Yes, sir. time to More than enough. yeah, time to market competition is very important, যার জন্য we use some system। আমরা কিছু যদি সিস্টেমেটিক্যালি না ডিজাইন করি আমরা একদম শেষ হয়ে যাব। others constant is there, others constant এর মধ্যে here I am written the power ছাড়াও আদার অন্যান্য কনস্ট্যান্ট রয়েছে, লাইক স্পিড, সাইজ। সো আমরা এখন ইউজুয়ালি হোয়াট উই আর সার্চ, যে ভাই মোবাইল কিনতে গেলে ভাই এটার কত মিলি অ্যাম্পিয়ার আওয়ার্স এর ব্যাটারি রয়েছে, আমি একসঙ্গে কতগুলো অ্যাপস রাখতে পারি এবং সেইগুলোকে নিয়ে ইউজ করতে পারি, কোন আসবে সেটা রেকর্ডিং করতে পারি, প্লাস আমার ভিডিও রেকর্ডিংও হয়, আমার ফোন যাতে হ্যাং না করে এটাও আমাদের রিকোয়ার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা এটাও খুঁজি যে হ্যান্ডি যেন হয়, মানে খুব বড় সাইজ হলে। সো ইউ নো দ্যাট যখন প্রথম মানে তোমার ট্যাবলেট যখন এলো, ট্যাবলেট মানে আমি ওই মেডিসিন ট্যাবলেট নয়, মোবাইল ট্যাবলেট যখন এলো, তো মোবাইল ট্যাবলেট আসার সময় সবাই কিন্তু তখন মোবাইল ট্যাবলেট 4G 3G হোয়াট এভার দ্যাট টেকনোলজি ইজ দ্যাট টাইম প্রেজেন্ট, কিন্তু সবাই ওইটাই একটা স্টাইল ছিল যে একটা বড় জিনিস নিয়ে আমরা ফোনে কথা বলবো, ইয়ে করব, কিন্তু ভালো করে যদি চিন্তা করে দেখি সেটা কিন্তু সাস্টেন করলো না, কারণ we always prefer the handy things, isn't it? So why require design cycles, implication is where present, everything depend on these 4 point। দেখো আমি এখানে তোমাদের ডিটেল পয়েন্ট গুলোকে নিয়ে ডিসকাস করলাম, এইগুলোই মেমোরাইজ করে এইগুলোই খাতায় উড়ে লিখতে হবে, তো এটা ওরকম ভাবে নোট কিছু দেবো আমি, বাট এইগুলো হচ্ছে তোমার বেসিক থিং। আমি যে এক্সাম্পল গুলো নিচ্ছি কেন নিচ্ছি সেটা বুঝবে, সেটা মনে রাখার জন্যই আমি এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি। নাও উই আর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভিএলএসআই ডিজাইন সাইকেলস ইজ ইম্পর্টেন্ট। Now we are moving to the next part. This is very interesting. So you know this slide, before that you've seen that 4004 is drawn using the paper and photographs and demagnified 500 times smaller, and after that the problem we have faced, just a second, হ্যাঁ আমি না ক্লাসে আছি। হুম, না না, চাবি তোমার কাছে থাকুক, আমার কাছে চাবি আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ওকে ওকে। সো হোয়াট, am I audible? Please. Yeah. Yes. So what problem we have faced in that time, I already mentioned previously that almost there is a no verification and validation. If there is a no verification and validation, we have faced the problem, that is the chip may not function properly and market may return the product. So in the huge competition in the market, and we require verification and validation. Without verification and validation আমরা যদি মার্কেটে জিনিসটা প্রডিউস করি, যদি কোনো ফল্ট আসে লোক কিন্তু ওটাকে কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করবে না, লাইক ইওর নোকিয়া মোবাইল স্ক্যান্ডাল।
মনে আছে ওই বি ফাইভ সি সামথিং ব্যাটারি কেলেঙ্কারি হয়েছিল বেসিক্যালি নোকিয়ার, যেটা ব্লাস্ট করে যাচ্ছিল অনেক জায়গায়, এবং আফটার দ্যাট কিন্তু ওই মার্কেটটাকেই নিল হচ্ছে স্যামসাং ক্যাপিটালাইজড করে, এবং স্যামসাং গ্রুপ আজকেও পর্যন্ত সবচেয়ে মানে মার্কেটে এখনো পর্যন্ত ওটা বিক্রি হয় ওই ছোট্ট ফোনটা। এবং নোকিয়া এমন ভাবে পড়লো সে আজকে টেকনোলজিক্যালি মাইক্রোসফটের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়েও কিন্তু কিছু করতে পারছে না। সো ভেরিফিকেশন ভ্যালিডেশন ইজ most important part of the VLSI design. When we are making a VLSI chip, that part is very important. Now the solution, that IC design. So different types of IC style is there. So we just keep that VLSI design cycle. Now we are coming to the some terminology. What is that? The term is coming, that is the full custom, standard cell, gate array, macro cell, FPGA, and combinations. So these are the key point. Now we in next few slide we can see what that meaning of full custom, standard cell, gate array, micro cell, isn't it? Now full custom, this is a hand draw geometry, all layer are customized in the device, having the both digital and analog part. Simulation done at the transistor level in analog. The device having a high density, its high performance. The problem, that is the long, for designing the full custom require the long design time. Can you say that one? I have a question that tell me what actually meaning of the custom মানে কি? Is So modify according to own perspective. modified, that term we are actually considered modified version. Okay, so now after the full custom, this is the picture of the full custom device, not required in time of the exam to write. So what are the process we followed to make a full custom device? So this is the full custom design cycles we call, or design flow, basically design flow we call. So how the make this design? So first we do the structural or RTL description. Then we make the component design through the CAD tools. So you can see here this picture having a computer in all the cases, and manually they make the design, obviously through the automation. Okay, sorry. Components design. So you can see here we are using some tools, CAD tools, and we are making the design using the tools, and then finally we do the place and route, and then
we consider as the full custom design example. This is the design flow of full custom. Then coming to the next part, that is standard cell. Standard cell organized in row and or flip-flops, etc. is there. Cell made as full custom by vendor, not by the user. All layers are customized. Digital with possibility of special analog cell are present. Simulation at gate level. In gate level, we simulate the things. And if we compare with the full custom with the standard cell, the difference between them, that is this is the medium density and the performance is medium to high, and is required design is require reasonable design time. This is some example picture. Then we are coming to the gate array. This is the predefined transistor connected via metal. Two types of gate array are there. One is the channel base, another is the channel-less. Channel-less C of gate are present. Only the metallization layer customized. Fixed array size, normally 5 to 10 different. Digital cell in library, they having a library, and library have like AND or flip-flop. So gate array, you know, because field programmable gate array you are already know, that is the FPGA. So I am talking about the gate array. A simulation at the gate level in form of digital, density is medium compared to the others. Performance also medium and reasonable design time. This is the gate array picture. So this is the picture of the gate array. So normally we are considering as a FPGA. Then coming to the next term, that is the macro cell. This is a predefined macro block are there, like a processor, RAM, etc. are there inside this cell or inside the IC. Macro block made as full custom by the vendor. All layer are customized. Digital and some part is the analog. Supported by A to D converter. Simulation at behavioral or gate level in term of digital. Density wise is high, performance wise is also high. Design time is short compared to the other, and use standard on chip buses is there. Usually we call the macro cell as system on a chip. System on a chip. So gate array, the part of the gate array is FPGA, field programmable gate array is programmable logic block are there, programmable connected between the logic block. No layer customized, is a standard device. Digital, using for the digital only. Low to medium performance, low to medium density. Programmable by, already know that SRAM base or EEPROM, EEPROM actually, anti-fuse base. Chip design tools on PC, low development cost. Development cost is very low and high device cost. This is the example of FPGA. Now we are coming to the ASIC
actual ASIC design flow diagram. When in time of the exam, if you get a question, explain the ASIC design flow, that time you just using this picture. So what is that? Also we call, this is ASIC design cycles also we call. So what we are doing, the first step we are doing that is the starting from design entity, then we are develop the logical synthesis, then we develop the system partitioning. After the partitioning, we just check the pre-layout simulation. After the pre-layout simulation, we again move to the, if everything is okay, then we are moving to the floor planning, placement, then we are doing the routing, and after routing actually completed your design. But before that, what we are doing, we are doing the circuit extraction, and finally we check the post layout simulation. If there is a no error, we complete the flow, we get the ASIC design chip. So do you know the full form of ASIC? What about the full form of ASIC? Guys, full form of ASIC? Application specific integrated circuit. Application specific integrated circuit means FPGA কিন্তু one kind of ASIC আমরা বলি, কিন্তু ওটা ASIC নয়। FPGA হচ্ছে gate array, already mentioned. So suppose for example, কারোর বাড়িতে প্রিন্টার আছে? হ্যাঁ স্যার, প্রিন্টার আছে সবার বাড়িতে। সো প্রিন্টার কি এরকম কারোর আছে যাতে স্ক্যান করা যায়, ফ্যাক্স করা যায়, যাতে জেরক্স তো হবেই স্ক্যান যখন করতে পারছো, প্লাস এমনি প্রিন্ট আউটও করা যায়, ওয়াইফাই প্রিন্টিংও করা যায়, এতগুলো ফেসিলিটি আছে, এরকম কারোর কাছে আছে? কি করছিস সেটা নিয়ে? বাবা, যাই হোক, তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, এর জন্য একটা আলাদা কো প্রসেসর আমরা ইউজ করি, যেটা উই আর মেকিং থ্রু দ্য ASIC। দ্যাট ASIC মেবি মানে ফর কোম্পানি টেস্টিং পারপাস, দে আর সেমি কাস্টম ডিভাইস দে আর অ্যাকচুয়ালি ইউজিং। তো সাপোজ আমি ওর সঙ্গে আর একটা কিছু ফিচার্স অ্যাড করতে চাইছি, ফর এক্সাম্পল ধরে নাও আমি হোয়াটসঅ্যাপ অটোমেটিক্যালি প্রিন্ট করতে চাইছি থ্রু সাম বাটন, সেই ফেসিলিটিটা যদি আমি অ্যাড করতে চাই, তার জন্য কিছু ফিচার্স আমি ওই সেমি কাস্টমের মধ্যে ইউজ করে আমি ওটাকে অ্যাড করতে পারবো। তো ওই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক আইসি গুলো ইউজ করি। তো এইরকম ধরনের যে ডিভাইস গুলো রয়েছে, আমি একটা প্রিন্টার বললাম, তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই কারোর কাছে ওয়াশিং মেশিন, অনেকেরই বাড়িতে থাকে এখন ওয়াশিং মেশিন, যদি কারোর থাকে স্পেশালি ফুল অটোমেটেড ওয়াশিং মেশিনে অ্যাসিক সিস্টেম অন এ চিপ যেটা আমরা বলি, সেই ধরনের জিনিস ওখানে ইউজ করা হয়, যার ভেতরে একটা প্রসেসর ইউনিট থাকে। শুধু প্রসেসর ইউনিট থাকে বললে ভুল, আমরা যখন নেক্সট ইয়ার প্রসেসর আর্কিটেকচার পড়বো তখন এই পার্টগুলো নিয়ে আমি আরো ডেপথে ডিটেলে আলোচনা করব। বাট ইউজুয়ালি ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে প্রসেসর থাকে, প্রসেসরের সঙ্গে কিছু সেন্সর থাকে, A to D কনভার্টার পার্টটা থাকে, D to A কনভার্টার পার্ট থাকে। তো সেইগুলোকে আমরা যখন ওইটা ইন আ সিঙ্গেল আইসি আমরা যখন ডেভেলপ করছি, দ্যাট টাইম উই কল দিস ইজ আ সিস্টেম অন এ চিপ। আর এই সিস্টেম অন এ চিপটা বানানোটা বলতে খুব ভালো লাগে যে এই এত এত ফিচার্স আমরা এখানে অ্যাড করছি, কিন্তু ফিচার্স গুলো অ্যাড করার জন্য যে ডিজাইন ফ্লোটা ইউজ করি, দ্যাট ডিজাইন ফ্লো ইজ দিস ওয়ান। So design entity is a very interesting part. Whatever you write in your lab in Xilinx platform,
that is basically the design entity. তোরা VHDL লিখিস প্রোগ্রামিং ল্যাবে? So this is the steps of the design entity. আমরা স্মল করি, হাফ অ্যাডার, ফুল অ্যাডার, অর, এন্ড, খুবই পাতি। বড় ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে আমরা VHDL প্রোগ্রামিং লিখি, এবং VHDL থেকে এখানে আমরা যখন ক্যাট টুলস এর আমি কিছু স্যাম্পল তোমাদের দেখাবো, সেখান থেকে অটোমেটিক্যালি উই ক্যান জেনারেট দ্য নেট লিস্ট, যেটাকে আমরা বেসিক্যালি বলছি লজিক সিনথেসিস। লজিক সিনথেসিস হলে, নেট লিস্ট হলে ওখান থেকে আমরা জেনারেলি জিওমেট্রিক্যাল কিছু ফিগার আমরা জেনারেট করতে পারি, the back process we call, এবং সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট ব্লক গুলোকে, আমরা আগে বলছিলাম না ফাংশনাল ব্লক, দ্যাট ফাংশনাল ব্লক গুলোকে আমরা পার্টিশন করতে পারি। এটা এই পজিশনে রাখলে বেটার, ওইটা ওই পজিশনে রাখলে বেটার, এইভাবে পার্টিশনিং পার্টটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি। পার্টিশনিং করলে শুধু হয় না, পার্টিশনিং, ফ্লোর প্ল্যানিং এন্ড প্লেসমেন্ট এন্ড রাউটিং all are the interconnected. So এখানে সেগুলোই বলা হয়েছে, এবং in every cases we just verify. You can see here I am written 1 2 3. After that we pre-layout simulation, we done the pre-layout simulation. Then again we, if there is a no problem, we again move to fight. If there is a problem for making a design, we are going to design entity, verify the code, then we are moving to the logic synthesis. So similar way to from the floor planning, placement and routing. So you just see here 5 6 and 7 is written, and after that actually we completed the circuit. But before the completion, what I am telling, verification and validation is very important. So we are going to the circuit extraction, and after the extraction again we post layout simulation done, that the originally this is visible or not, it is possible or not. After verification done, if there is a no error, we can move for the IC production. We are moving for the IC production. So what I am telling in here, you can see here from this VLSI, VHDL programming or Verilog, whatever you choose, your choice, to this portion, that means system partitioning. We call this is logical design, and I already mentioned partitioning, floor planning, placement and routing is a part for any design. So again, system partitioning to routing is the part of the physical design. Clear? What are the difference between, if the question you have faced, that what are the difference between logical design and the physical design? Is that clear, guys? Different types of ASIC. Normally 3 major types of ASIC we have found. আমরা অনেকগুলো জিনিস ওখানে দেখলাম, ভুলিয়ে যেতে না যায় তার জন্য এই টেবিলটা আমি তোমাদের জন্য করে রেখেছি। One is the full custom, semi custom, another is the programmable. Semi custom mainly 2 types, again standard cell based, another is the gate array based. Programmable device, various type of PLD. Basically I mean to say that combinational type PLD, and another is the FPGA, field programmable gate array, is the sequential type PLD. Again, this is the part of the gate array based ASIC. Semi custom gate array based ASIC also a FPGA. Now the gate array based ASIC also we are subdivided channelless and structured gate. Clear?
Now, this is the comparison table with the FPGA gate array, standard cell, full custom, micro cell. Density wise, here mention flexibility. So, the difference থাকে, maybe we are asking that difference between FPGA and full custom, or maybe we are asking that standard cell versus macro cell. So you just write down basis on this point: density, flexibility, analog, performance, design time, design cost, tools, and the volume. Is this okay? Now we are moving to the VLSI design cycle. VLSI design cycle start with a formal specification of VLSI chip, follows a series of steps, and eventually produce a packaged chip. The steps are followed starting from system specification, then architectural design, then functional design, then logical design, then circuit design, then physical design, then fabrication, and after that packaging, testing, and then debugging. This is very important. This point number 8. After the packaging, testing, and debugging, if the device is not success, then we just again to coming to the first part, that is from the system specification. Now we are coming to the system specification first. This is the flow to VLSI design cycle: system specification, architectural design, functional design, logical design, circuit design, physical design, fabrication, and packaging. System specification, this is the first steps of the design process, is to lay down the specification of the system. Do you remember? তোমরা নিজেরা নিশ্চয়ই ল্যাব ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাব করেছিলে তোমাদের কলেজে, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, ডিজিটাল ল্যাবে গিয়ে তোমরা কি করতে আমাকে একটু বলবে কেউ? এবার আমি তোমাকে স্টেপ বলি, তোমরা যখন যেতে টিচারের কাছে, টিচার বললো যে আজকে তোমাকে ধরে নাও ফুল অ্যাডার করতে হবে, তখন তোমাদেরকে বললো যে ফুল অ্যাডারটা তোমরা আগে কপিতে করো, কপিতে ট্রুথ টেবিল, এমঅ্যাপ, অমুক তমুক হ্যান ত্যান ডিজাইনটা করে দেখো, এবং অ্যাসোসিয়েটেড সার্কিটটা কিরকম ভাবে ডিজাইন করবে না করবে এটা করো। তারপরে ওটা করার পরে তোমায় বললো কি কি জিনিস লাগবে সেটা একটা লিস্ট ডাউন করে আনো, টিচারের কাছে যেতে, এটা লিস্ট নিয়ে টিচাররা বেসিস অন দ্যাট আইসি, ব্রেডবোর্ড আর ভেরো বোর্ড হোয়াট এভার, বা অনেক কলেজে কিটও ছিল, কিট দিয়ে দিত, ওয়্যার, মাল্টিমিটার, ফর আউটপুট চেকের জন্য এলইডি, ছোট ছোট পাওয়ার সোর্স একটা তোমাদের, তাই তো? So this is in case of the VLSI design cycle, the first steps what we are considering, that is system specification, is the same thing. First step of the design process is to lay down the specification of the system. Higher level representation of the system, like factor we are considering, that performance, functionality, physical dimension, design technique, fabrication technique, what are the things is we are considering, that also we are judged in this system specification part. And it is a compromise between the market requirement, technological and economical viability. So whatever we make is not the common thing. So little bit different. It's different for your market requirement, মানুষ কি চাইছে, যেটার জন্য আমি বারবার এতক্ষণ ধরে অনেকবার আমি কথাটা বললাম, যে সেটা হচ্ছে নোকিয়ার যেভাবে অবস্থা খারাপ হয়েছে এক সময়, কারণ মার্কেট রিকোয়ারমেন্ট, মানে মার্কেট মানে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল সেটা ওরা অতটা গুরুত্ব দেয়নি। সিমিলারলি স্যামসাংও কিন্তু
সেইভাবেই অবস্থা খারাপ হয়েছে, তারাও কিন্তু ওই জিনিসটাকে নিয়ে অতটা গুরুত্ব দেয়নি। So maybe it's a compromise with between the market requirement and obviously what are the latest technologies coming that will be incorporated with your device, and this is very very important. Economical viability is definitely required. Now the also we are considering the end result of the specification, the size, speed, power, functionality of the VLSI system. আমার আমার ফোন খুব ভালো, প্রচন্ড ভালো, প্রচন্ড ফাস্ট কাজ করে, কিন্তু আমার ব্যাটারি একদমই মানে চলে না ঠিকঠাক। তো সেই ফোন করার মানেটা কি? আমি 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 আই জাস্ট গিভ ইউ এক্সাম্পল অ্যাজ মোবাইল ফোন। আমার ফোন খুব ভালো কিন্তু তার সাইজে বিশাল। আমার ফোন খুব ভালো, ব্যাটারি ব্যাকআপও রয়েছে, সাইজও ঠিকঠাক, কিন্তু তার একটা কি প্রেস করলে অনেকক্ষণ বাদে রেসপন্স আছে। মানে এটা কি তোমরা অ্যাকসেপ্ট করবে? নিশ্চয়ই না। সিমিলারলি, so we must remember to end result or specification of size, speed, power, and functionality of the VLSI system. Now the next step, this is very important. After the system specification, we are coming to the architectural design, where basically we call this is the micro architectural specification, or in short we call mass of the system are also specified here. That means the system, the processor, whatever you make, that processor is floating point unit, having a floating point unit. What about the bricks versus 6 system? How many ALU were required to perform? Numbers and structure of the pipelining also discuss here. Size of the cache memory তোমরা জানো, ক্যাশ মেমোরি সাইজ যেটা যত বেশি হবে তত তার দাম বেশি হয়। We also the factor considered, so predicted, that performance size, the diameter size also. Now coming to the after the architectural design, we are coming to the functional design. What is that? Functional design is followed by the flow chart. Is you can see here. You can see here the flow chart we are considering. The main functional unit of the system are identified, and identified the interconnected connection is required between the units. We also consider the area, power, and other performance of the each unit are estimated. In this stage, we also the behavioral aspect of the system are considered non-implementation specification. Multiplication is needed but does not specify its hardware. The key idea to specify the behavioral is the input output timing of the each unit without specifying the internal structure. So like তোরা যদি VHDL প্রোগ্রামিং বিহেভিয়ারাল মোডে লিখিস, তার জন্য কি ইন্টারনাল স্ট্রাকচার ইজ রিকোয়ার্ড? বিহেভিয়ারালে যদি সাপোজ ইউ আর ডিজাইনিং some circuit using behavioral style in VHDL, do you have required the internal structure in detail? Internal structure কি লাগে বিহেভিয়ারালে লিখলে? বিদেন্দু, internal structure is not required. বিদেন্দু বোধহয় অ্যাসাইনমেন্ট করার সময় দেখিয়েছি, তোদের অ্যাসাইনমেন্ট যখন করেছিস তখন কিন্তু basis on the truth table we write down the behavioral program, so there is a no requirement of the details internal circuit, isn't it?
So functional design also required. The outcome of the functional design is usually as a timing diagram or relationship between unit. The information lead to improvement of the overall design process and reduction of the complexity of the subsequent phases. Functional design provide a quick emulation of the system or allowed first debugging of the full system. Now we are coming to the logical design, whether we are mainly concentrated on the Boolean expression, control flow, or what with register allocation, what are the register allocation is required, everything is specified in the logical design. The outcome is called RTL, we call register transfer level description. RTL is expressed in VHDL. তোরা যখন VHDL এ প্রোগ্রামিং লিখিস, VHDL or Verilog, VHDL টাই করানো হয়, সেই সময় একটা রিপোর্ট জেনারেট হয়। হ্যাভ ইউ সিন এভার একটা রিপোর্ট জেনারেট হয়, সেটা দেখেছিস কখনো? তুই যখন সিনথেসাইজ করছিস, দ্যাট রিপোর্ট ইজ বেসিক্যালি RTL. It's called RTL report, register transfer level description or report. This description can be used in simulation and verification, as this description consists of the Boolean expression, so they can be minimized to achieve the smallest logical design. Then circuit level design. After the logical design, we are coming to the circuit level design. The purpose of the circuit level design to develop a circuit representation based on the logical design. That means the gate level. Here you can found the Boolean expression can be converted into a circuit representation by the taking into a consideration to speed and the power requirement of the original design. We are estimated here. Design the circuit includes the gate, transistor, interconnection, etc. The outcome is called basically netlist. The circuit simulation is used to verify the correctness and the timing of the component. Then coming to the major point, that is the physical level design, how to implement it in physical level, which is basically we also call the geometrical representation. You can see here the picture. The circuit representation of the each component is converted into a geometrical representation. Convert the netlist into a geometrical representation. The outcome is called basically layout. Connection between different components are also expressed as the geometrical pattern. Exact details depend on the design rules. So various design rules is there. You already know in I hope মিলি ম্যাডাম তোমাদের পড়িয়েছে, বা ওদিকে ফেব্রিকেশনের যে সাবজেক্টটা আছে আইসি ফেব্রিকেশনে, সেখানেও তোমরা শুনেছো। So it is a complex process usually broken down into a sub steps. Various verification and validation check are performed on the layout during the physical design. So যে verification and validation এর কথা হচ্ছিল, আমরা যখন অ্যাসিড ডিজাইন ফ্লো দেখছিলাম, সেখানেও আমরা বলেছিলাম আমি গল্পটা। In case of the physical level design, we actually verified and validate the proposed design. And after that, finally we got the device that is called the fabrication. Process include lithography, polishing, deposition, diffusion, etc. to produce the chip. Fabrication process consists of several steps and requires various marks. Before the chip is mass produced, a prototype is made and tested. এটাই আমি এখানে তোমাদের তখন বলছিলাম যে ওই ফেরো বোর্ড, বেড বোর্ড, এই প্রসেসটা একেবারে উঠে গেছে, আমি সেটাও এখনো স্বীকার করতে পারি না। বিকজ when we are going for the mass production, so before that what we are doing, we are make a prototype and we are tested.
individually. It's like, do you know the examiner and head examiner, difference between examiner and head examiner? Do you have any idea, guys? Actually, okay, আমি বলি না, head examiner and examiner they actually check the individual copy of the student. একটা exam process হয়ে যাওয়ার পরে individually paper checking করে by the examiner, and head examiner what they are doing, yes, আমি তো ক্লাস নিচ্ছি, উল্টো দিকের রুমে একবার নক করে অরূপ স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারিস, বা একটু ওয়েট করতে হবে। সো এক্সামিনার মানে আমরা যারা এক্সামিনার যখন কোনো একটা সাবজেক্টের করা হয় তখন আমরা ওই সাবজেক্টের সবগুলো খাতা চেক করি, আর হেড এক্সামিনার কি করে, ওখান থেকে কিছু স্যাম্পল খাতা কালেক্ট করে, দেখে যে হেড এক্সামিনার যে দেখে যে এক্সামিনার যে খাতাগুলো চেক করেছে সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা। তো যদি 100 কপি থাকে, 100 কপিতে নর্মালি আমরা যখন হেড এক্সামিনার হিসেবে ওটাকে ট্রিট করি তখন আমরা 100 কপিতে খুব বেশি হলে 5টা থেকে 8টা খাতা চেক করব র্যান্ডামলি, এবং র্যান্ডামলি আমি যদি ওখানে দেখি দেয়ার ইজ আ নো এরর, দেন আমরা বলি যে হ্যাঁ, যে এক্সামিনারের যে খাতাটা দেখেছে ওটা অ্যাকসেপ্টেড। যদি ওই 5টা স্যাম্পল খাতার মধ্যে দেখা গেল 3টে খাতাতেই এক্সামিনার স্কিপ করে গেছে, ভুল করেছে, কিছু করেছে, তখন আমরা ওটা আবার রিচেকিং এর জন্য এক্সামিনারকে পাঠাই। ক্লিয়ার? So similar way here we are followed, what we are doing, we are making, we are when we are making up device, we are follow the all the VLSI design flow steps, and after follow the steps we get the device, and that device we call the prototype. So ধরে নাও আমার প্রোডাকশন হবে 100, প্রোডাকশন 100 হওয়ার মধ্যে প্রথমে 3-4টে আমরা প্রোডাকশন করলাম, করে 3-4টেকে ভালো করে টেস্টিং করলাম, এবং ওই টেস্টিংটা যদি ঠিকঠাক কাজ করে যায় দেন আমরা মাস প্রোডাকশন করতে শুরু করলাম। This is the normal process for the fabrication, final fabrication. So before the chip is mass production, we make a prototype is made and tested. And after that, we are coming to the packaging, testing and debugging, put together in a single chip on a PCB, which is called basically printed circuit board, or in MCM, multi-chip module. And then each chip is taken, packaged and tested to ensure that it's meet all the design specification, যেটা একদম স্টার্টিং আমরা লিখেছিলাম ডিজাইন স্পেসিফিকেশনে, সবগুলোকে মিট করছে, and that is function properly. So this is your VLSI design cycles, system specification, যেখানে architectural design. So same thing is written over here. So architectural specification, timing and relation between the functional unit, then RTL in HDL, then netlist, then layout, then chip, and then packaging and testing the chip. So this is some curve, less interested. This is the IC design step. So same steps we are followed here. So that's all about today, whatever we are discussed. Any question, guys? Anyone having any question?